Hola mis queridos amigos. Hoy quiero comenzar con una advertencia importante. Algo que no podemos tomar a la ligera. Sabian que, a medida que envejecemos, la primera parte de nuestro cuerpo en mostrar signos de debilidad no son los brazos, en sequera nuestra espalda, sino nuestras piernas. Así es, tus piernas son las que primero empiezan a perder fuerza y resistencia. Y cuando eso sucede, no solo se trata de sentirte cansado o lento, sino de algo mucho más serio, la pérdida de tu libertad. Imagínate no poder subir las escaleras de tu propia casa, tener dificultades para levantarte una silla, o peor aún, enfrentarte una queda que podría cambiar tu vida para siempre. Da miedo, ¿verdad? Pero aquí liga la buena noticia. Esto no tiene por qué ser de futuro. Verás, tus piernas son como los cimientos de una casa. Cuando los cimientos están fuertes, todo lo demás se mantiene estable. Y eso es precisamente lo que quiero compartir contigo hoy. 3 alimentos increíbles que te ayudarán a mantener tus piernas fuertes, flexibles y listas para llevarte a donde la vida te lleve. No te preocupes. No se trata de ingredientes raros y difíciles de conseguir. Son alimentos sencillos, accesibles y que puedes incluir en tus comidas desde hoy mismo. Y te prometo que si sigues estos consejos, notarás la diferencia en solo unas semanas. Pero espera, porque esto se pone mejor. He guardado el mejor alimento para el final de esta lista. Uno que no solo te ayudará a fortalecer tus piernas, sino también a cuidar tu cerebro y tu corazón. Confía en mí, no quieres perderte esa parte. Antes de comenzar, quiero hacer una pregunta. ¿Has sentido que tus piernas se están debilitando? ¿Que subir escaleras y te cuesta más trabajo? ¿Que tu equilibrio no es el mismo de antes? Si la respuesta es sí, entonces este es el video que estabas esperando. Hagamos una promesa, ahora mismo, yo. Y también con tus seres queridos. Haremos todo lo posible para mantenernos fuertes, activos y libres. ¿Estás listo? Vamos a empezar. ¿Por qué tus piernas se debilitan primero? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que subir escaleras te cuesta más que antes? ¿O que al levantarte una silla necesitas más esfuerzo? No es solo tu imaginación, hay una razón científica para ello. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo experimenta un proceso natural llamado sarcopenia, que es la pérdida progresiva de masa muscular y fuerza. Y aquí viene la noticia impactante. A partir de los 40 empezamos a perder aproximadamente un 1% de nuestra masa muscular cada año. Cuando llegamos a los 60, esa cifra se duplica. Pero lo más sorprendente es que nuestros músculos en las piernas son los primeros en sentir los efectos de esta pérdida. ¿Por qué? Porque son los músculos más grandes y activos de nuestro cuerpo. Cada día, tus piernas te levan en cada paso que das, en cada silla en la que te sientas, en cada movimiento que realizas. Son como los cimientos de tu casa, siempre bajo presión, siempre soportando el peso de tu cuerpo. Imagina que tus músculos son como una cuenta de ahorros. Cuando eres joven, tu cuerpo deposita constantemente fuerza y resistencia en esa cuenta. Pero a medida que envejeces, empieza a hacer retiros. Y por ser las piernas las que más usan, son las primeras en mostrar el impacto de esa pérdida. Al principio, quizás notas que tus piernas se sienten un poco más pesadas al caminar cuesta arriba, o que necesitas agarrarte a una baranda para mantener el equilibrio. Pero con el tiempo, esos cambios se vuelven más evidentes. Actividades que antes disfrutabas, como jardinería, bailar o jugar con tus niños,
empiezan a parecer más difíciles. Para lo más alarmante es que cuando tus músculos en las piernas se debilitan, no solo es una cuestión de sentirte cansado. Es una cuestión de perder tu independencia. Numerosos estudios muestran que las piernas débiles están directamente relacionadas con un mayor riesgo de caídas. Y para las personas mayores, una caída puede significar meses de recuperación, o incluso algo peor. De hecho, las caídas son la principal causa de lesiones mortales en adultos mayores de 65 años. Es una verdad dura, ¿verdad? Pero aquí está la buena noticia. No estás indefenso ante esto. La sarcopenia y esa pérdida de músculo puede combatirse y revertirse con las estrategias adecuadas. No importa tu edad, siempre puedes fortalecer tus piernas. Déjame contar una historia rápida. Se llama Margaret, tiene 72 años y durante años luchó con piernas débiles. Se había detenido en el parque porque sus rodillas se sentían inestables, y subir escaleras parecía una tarea titánica. Pero cuando empezó a enfocarse en los alimentos adecuados y ejercicios sencillos, su transformación fue increíble. En solo unos meses, volvió a caminar una milla todos los días y hasta retomó el baile de salón. Ahora, quiero que pienses en tus propias piernas. ¿Están tan fuertes como antes? ¿Te sientes estable y seguro cuando te mueves? Si has notado incluso las señales más pequeñas de debilidad, no las ignores. Cuanto antes acts, mayores serán los resultados. ¿Estás listo para tomar acción? Excelente. En la próxima sección, te revelaré las 3 comidas poderosas que te ayudarán a mantener tus piernas fuertes, flexibles y preparadas para apoyarte durante muchos años más. Confía en mí. Quieres cuidarte hasta el final, porque la última opción te sorprenderá. 3 alimentos para mantener tus piernas fuertes y saludables. Ahora que entendemos por qué las piernas se debilitan primero, es momento de luchar contra ello. La mejor manera de hacerlo es alimentando tu cuerpo con los alimentos adecuados. Estos alimentos no solo ayudan a reconstruir músculo, sino que también fortalecen tus huesos y mantienen tus niveles de energía altos. Vamos a conocer los 3 principales alimentos que debes incluir en tus comidas desde hoy. 1. Pescados grasos. Los constructores de músculo. Primer grupo de alimentos son los pescados grasos, como el salmón, la cabala y las sardinas. Son algunos de los alimentos más poderosos para mantener tus piernas fuertes y saludables. Si no los estás inclinando en tu dieta, te estás perdiendo una de las maneras más sencillas de proteger tu movilidad a medida que envejeces. Porque son tan increíbles estos pescados. Porque están llenos de ácidos grasos omega 3, que no son grasas cualquiera. Son grasas saludables que tu cuerpo no puede producir por sí mismo, pero que necesita para funcionar bien. Los omega 3 actúan como el aceite para tus músculos y articulations. Ayudan a reducir la inflamación, una de las principales causas de rigidez muscular y dolor en las articulations. Además, aceleran la recuperación muscular, lo que significa que si has estado caminando o moviendo por la casa, estos ácidos grasos ayudan a reparar y fortalecer tus músculos aún más, pero eso no es todo. Los pescados grasos también están cargados con proteínas de alta calidad, que son los bloques constructores de tus músculos. Cada vez que disfrutas un trozo de salmón o una porción de atún, le estás dando a tu cuerpo exactamente lo que necesita para reconstruir y mantener tus músculos en óptimas condiciones. Piensa en ello como un mantenimiento para tus piernas, asegurándote que siempre están listas para sostenerte. Imagina que te sientas a cenar.
Con un filete de salmon a la parrilla. En solo una porción, estás obteniendo más de 20 gramos de proteína, una buena cantidad de omega-3 y nutrientes importantes como la vitamina D, que también ayuda a fortalecer tus huesos y músculos. Es como un triple impulso para la salud de tus piernas. Todo en una sola comida. Incluir pescado en tu dieta es muy sencillo. Para la cena, prueba a asar o cocinar al horno un filete de salmon. Agate un poco de limón fresco y algunas hierbas. Para dar el sabor. Para el almuerzo, prepara una ensalada de atún y extiéndela en pan integral. O si prefieres un snack, las sardinas en galetas o en tostadas son una opción deliciosa y nutritiva. No te gusta cocinar. No hay problema. Las conservas de salmon o atún son igual de buenas y mucho más prácticas. Además, son asequibles y convenientes. Y si no te gusta mucho el pescado, no te preocupes. Hay fuentes vegetales de omega-3, que también son excelentes alternativas, como las semillas de linaza, chía y las nueces. También puedes optar por suplementos de aceite de pescado, para asegurarte de que tu cuerpo recibe estos nutrientes esenciales. Aquí viene una estadística que te hará pensar. Los estudios muestran que los adultos mayores que consumen regularmente alimentos ricos en omega-3 experimentan una pérdida muscular un 20% más lenta que aquellos que no lo hacen. Un 20%. Eso es un cambio de juego, especialmente considerando cuánto trabajan tus piernas a diario. Cada vez que incluyes pescado graso en tu plato, estás invirtiendo en la fuerza, la libertad y la capacidad de vivir la vida a tu manera. Así que, resumiendo, cuando agregas pescado graso a tu dieta, estás haciendo algo increíble por tus piernas. Es una inversión en tu salud, en tu independencia, y en tu bienestar general. Es una acción sencilla, pero que marca una gran diferencia. 2. Productos lácteos. La clave para fortalecer tus piernas. El segundo grupo de alimentos que no puede faltar en tu alimentación son los productos lácteos, leche, yogur y queso. Son mucho más que deliciosos, son fundamentals para mantener tus piernas fuertes y en buen estado a medida que envejeces. A medida que pasamos los años, nuestro cuerpo necesita más apoyo para conservar la fuerza y la movilidad. Y leche, el yogur y el queso contienen dos nutrientes cruciales para esto: proteínas y calcio. Ambos trabajan en conjunto para mantener tus músculos y huesos en las mejores condiciones posibles. Primero, hablemos de la proteína. Es la base para construir y reparar músculo. Cada movimiento que haces, ya sea levantar de la cama, caminar o subir escaleras, causa pequeñas roturas en las fibras musculares. Tu cuerpo utiliza la proteína para repararlas, haciendo que tus músculos sean más fuertes y resistentes. Pero a medida que envejeces, tu cuerpo se vuelve menos eficiente en esto. Por eso, es esencial que consigas suficiente proteína cada día. Y aquí está la buena noticia. Los lácteos son una de las mayores fuentes de proteína de alta calidad. Por ejemplo, un solo vaso de leche contiene aproximadamente 8 gramos de proteína. La yogur griego, que es muy popular entre los expertos en salud, puede tener hasta 20 gramos en una sola porción. Eso es como una inyección de fuerza para tus músculos en cada bocado. Pero además de la proteína, los lácteos aportan calcio, un mineral vital para mantener la densidad y fortaleza de tus huesos. Piensa en tus huesos como los cimientos de tu casa. Sin los fuertes, todo lo demás se tambalea. Cuando tus huesos son débiles,
aumentan las probabilidades de fracturas y caídas, que pueden ser peligrosas en la tercera edad. Con la edad, nuestro cuerpo no absorbe el calcio tan eficientemente como antes. Por eso, es fundamental incluir en nuestra dieta alimentos que son ricos en calcio. Un solo vaso de leche, una porción de yogur o una rebanada de queso pueden cubrir una buena parte de tus necesidades diarias. Puedes comenzar tu día con un vaso de leche, ya sea baja en grasa o sin lactosa, según tus necesidades. Para el desayuno, un yogur griego con fruta fresca y un puñado de nueces es una opción deliciosa y nutritiva. Para el almuerzo o la cena, espolvorea un poco de queso en tu ensalada o agrégalo en sándwich para un extra de proteínas y calcio. Incluso, puedes disfrutar de unas galetas saladas con queso para un refrigerio que te dará energía y fortalecerá tus piernas. Y, si eres intolerante a la lactosa o simplemente no te gustan mucho la leche y los productos lácteos, no te preocupes. Hay muchas opciones vegetales fortificadas con calcio, como las leches de almendra, soja o avena. Además, existen suplementos de calcio para asegurarte de que no te falte este mineral esencial. Déjame contar la historia de Robert, un jubilado de 68 años. Durante años, sufrió con piernas débiles y dolores en las articulaciones. Su médico le sugirió que aumentara su consumo de lácteos. Comenzó con un vaso de leche en el desayuno y una porción de yogur en la tarde. En pocos meses, notó una gran mejoría. Sus piernas se sintieron más fuertes. Su energía aumentó y podía caminar más lejos y subir escaleras sin dificultad. Increíble, ¿verdad? La ciencia respalda esto. Los estudios muestran que los adultos mayores que consumen suficiente proteína y calcio de los lácteos conservan mejor su músculo, tienen huesos más fuertes y menos riesgo de caídas y fracturas. Así que, cada vez que disfrutas un vaso de leche, un yogur o una rebanada de queso, estás invirtiendo en tu fortaleza, en tu movilidad y en tu independencia. Imagina un futuro en el que te despiertas con energía, subes escaleras con confianza y disfrutas cada momento con tus seres queridos. Eso es posible con un poco de esfuerzo y con los alimentos adecuados. 3. Verduras de hoja verde, las salvadoras. Dudas piernas y, ahora, llegamos a un grupo de alimentos que muchas veces se subestima, pero que son esenciales para mantener tus piernas fuertes y saludables. Las verduras de hoja verde. Estoy hablando de espinacas, col rizada, acelgas y rúcula. Son esas verduras vibrantes, llenas de nutrientes que tu cuerpo y, especialmente, tus músculos y huesos necesitan para funcionar al máximo. ¿Sabes por qué estas verduras son tan importantes? Porque contienen 3 nutrientes poderosos: vitamina K, magnesio y potasio. Cada uno de estos cumple un papel fundamental en la salud de tus piernas. Empecemos con la vitamina K, aunque quizás no la escuches mucho. Es vital para mantener tus huesos fuertes. Funciona como un pegamento que ayuda a que tu cuerpo absorba el calcio y lo incorpora en los huesos donde debe estar. Sin suficiente vitamina K, el calcio puede no hacer su trabajo eficientemente. Estudios muestran que las personas que consumen más vitamina K tienen mucho menos riesgo de fracturas a medida que envejecen. Para mantener tus huesos en buen estado, incluir verduras de hoja verde en tus comidas es una excelente estrategia. Luego está el magnesio, un mineral que a menudo pasa desapercibido, pero que es el motor silencioso detrás de tus músculos. Asegura que trabajan sin problemas y sin calambres.
Alguna vez te has despertado en medio de la noche con un calambre en la pierna? Eso puede ser un signo de deficiencia de magnesio. Estas verduras contienen buenas cantidades de este mineral, ayudando a que tus músculos permanezcan relajados y en plena forma. Por último, tenemos el potasio, un mineral que ayuda a reducir la fatiga muscular. Trabaja equilibrando los electrolitos en tu cuerpo, asegurando que tus músculos estén hidratados y funcionen correctamente. Piensa en el potasio como el estabilizador de combustible que mantiene tus piernas con energía. Ya sea caminando, haciendo jardinería o subiendo escaleras. Sin suficiente potasio, tus piernas pueden sentirse cansadas, pesadas, o incluso débiles. Y como puedes incluir estas verduras en tu rutina diaria, es muy fácil y delicioso. Para el desayuno, agrega un puñado de espinacas en tu omelette matutino. Para el almuerzo, prepara una ensalada de kale con aceite de oliva, jugo de limón y un poco de queso parmesano. Para la cena, salteas algas con ajo y una pizca de sal como acompañamiento. También puedes licuar un puñado de espinacas o col rizada en un batido con plátano y leche de almendra para un refrigerio rápido y nutritivo. Y aquí viene la mejor parte, además de todo. Las verduras de hoja verde son súper beneficiosas para toda tu salud. Mejoran la circulación, fortalecen tu corazón, mejoran la digestión y hasta estimulan tu cerebro. Es como comer un superalimento que trabaja para todo tu cuerpo. Déjame contar la historia de Linda, una mujer de 65 años que tenía problemas con calambres musculares y piernas débiles. Su fisioterapeuta le sugirió que aumentara el consumo de verduras de hoja verde. Al principio, pensó, ¿qué diferencia puede hacer un poco de espinaca? Pero decidió intentarlo. Empezó a comer ensaladas de kale en el almuerzo, y a licuar batidos con espinaca en la mañana. Después de unas semanas, notó cambios significativos. Sus piernas estaban más fuertes, los calambres desaparecieron y tenía más energía durante todo el día. Ahora, Linda dice que las verduras de hoja verde son su secreto para mantenerse activa y saludable. Y si todavía no te convencen, aquí tienes un dato que te sorprenderá. Un estudio publicado en la revista Nutrition Journal encontró que las personas que consumen verduras de hoja verde con regularidad tienen un 30% menos de riesgo de desarrollar debilidad muscular con la edad. Un 30%. Solo por incluir un poco más de esas verduras en tus comidas, puedes marcar una gran diferencia. Entonces, la próxima vez que vayas al supermercado, no olvides levar un manollo de espinacas, kale o acelgas. Puedes experimentarlas de muchas maneras. Salteadas, en ensaladas, en batidos o en sopas. Cada bocado será una inversión en la salud de tus piernas y en tu bienestar general. Con estos tres alimentos poderosos, pescado graso, lácteos y verduras de hoja verde, tienes la base perfecta para fortalecer tus piernas y vivir una vida más activa, independiente y llena de alegría, pero no termina aquí. A continuación, te compartiré algunos hábitos diarios, sencillos que potenciarán aún más estos beneficios, y mantendrán tus piernas en su mejor forma. Porque la alimentación es solo una parte del éxito. La constancia y el cuidado diario marcan la diferencia. Hábitos diarios para mantener tus piernas fuertes y saludables ahora. Que sabes cuáles son los tres alimentos clave para fortalecer tus piernas. Es momento de hablar de los hábitos diarios que pueden levar tus resultados al siguiente nivel. La buena nutrición es la base, pero acompañada de unas rutinas sencillas, podrás construir fuerza, estabilidad y resistencia para muchos ecos más. 1.
Mantente activo todos los días el movimiento es fundamental para mantener tus piernas fuertes. No tienes que hacer ejercicios complicados o extenuantes. Incluso una caminata de 20 a 30 minutos al día puede hacer maravillas. Caminar mejora la circulación sanguínea en tus músculos, fortalece tus huesos y mantiene tus articulaciones flexibles. Es como presionar un botón de reinicio para tus piernas. Si quieres variar, prueba ejercicios de bajo impacto como yoga o tai chi. Estas actividades no solo fortalecen tus músculos, sino que también mejoran tu equilibrio y estabilidad, aspectos cruciales a medida que envejecemos. También puedes hacer ejercicios sencillos con bandas de resistencia mientras estás sentado en una silla. Esto ayuda a mantener la masa muscular y a prevenir la sarcopenia. Esa pérdida natural de músculo que ocurre con la edad. Un consejo útil es programar tus momentos de movimiento, justo después del desayuno o del almuerzo. Es una excelente manera de aumentar tu energía y fortalecer tus piernas sin que ello interfiera con tus actividades diarias. 2. Hidratación. El combustible necesario. ¿Sabías que la deshidratación puede hacer que tus músculos se sientan débiles y cansados? Es cierto, tus músculos necesitan agua para funcionar de manera óptima. Sin suficiente hidratación, tus piernas pueden sentirse pesadas y fatigadas. Por eso, el objetivo es beber al menos 8 vasos de agua al día. Y si eres muy activo o vives en un clima caluroso, debes aumentar esa cantidad. Un consejo muy útil es comenzar tu día con un vaso de agua antes de tomarte café o té. Es una forma sencilla de activar tu hidratación y preparar tu cuerpo para el día. 3. Descanso y recuperación. Personas no saben que los músculos no solo se fortalecen cuando estás en movimiento, sino también cuando descansas. El sueño es el momento en que tu cuerpo trabaja en reparar y reconstruir las fibras musculares dañadas. Para los adultos mayores, dormir entre 7 y 9 horas de calidad cada noche es esencial para mantener la fuerza y la salud general. Si tienes dificultades para dormir, prueba una rutina relajante antes de acostarte. Apaga las pantallas una hora antes. Toma una infusión de hierbas o lee un libro tranquilo. Un buen descanso ayuda a que tus músculos se recuperen y se vuelvan más fuertes. 4. La clave está en la constancia. La consistencia es la clave del éxito. No necesitas hacer cambios drásticos de la noche a la mañana. Comienza con pequeños pasos. Agrega una porción de salmón a tu cena. Da una caminata corta después del almuerzo. O cambia tu snack habitual por un yogur con fruta. Cada pequeño esfuerzo suma y, con el tiempo, notarás grandes resultados. Imagina tu futuro. Despiertas lleno de energía. Caminas con confianza. Subes escaleras sin esfuerzo y disfrutas cada momento con quienes quieras. Todo eso puede lograrse si te comprometes a cuidar tus piernas hoy mismo. ¿Qué puedes hacer ahora mismo? Te invito a que pienses en la primera acción que vas a tomar. ¿Agregarás más verduras de hoja verde a tus comidas? ¿Harás esa caminata que has estado postergando? ¿O comenzarás tu día con un vaso de leche? Lo importante es dar es primer paso. Recuerda, esa pequeña decisión puede marcar la diferencia en tu vida. Y nunca olvides que nunca es tarde para cuidar de tu salud. Tus piernas son la base de tu movilidad y tu independencia. Al cuidarlas, estás invirtiendo en tu felicidad, en tu libertad, y en tu capacidad de seguir disfrutando de los momentos que más amas. Para terminar, aquí viene una inspiración final. Cada vez que eliges una comida nutritiva, cada paso que de
Estás enviando un mensaje poderoso. No me voy a detener, solo estoy comenzando. Comparte este mensaje con alguien que amas o que necesita un empujón para cuidar mejor de su salud. Juntos, podemos motivarnos y ayudarnos a mantenernos activos. Fuertes y llenos de vida. Si este video te ha sido útil, no olvides darle like. Y suscribirte en nuestro canal para más consejos, inspiración y apoyo en el camino hacia una vida plena a cualquier edad. Y, por favor, deja un comentario contando que acción vas a comenzar hoy para fortalecer tus piernas. Me encantaría saberlo, porque tus historias me inspiran y quizás también inspiran a otros. Gracias por acompañarme hoy. Recuerda siempre que tu salud es tu mayor tesoro. Cuídala con amor, y ella te acompañará en cada aventura, en cada recuerdo y en cada momento que realmente importa. Hasta la próxima, mi amigo. Mantente fuerte, activo y siempre en movimiento. Te puedes. Con esto, y aquí estaré animándote en cada paso del camino.